Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's lesson is restoration comedy. আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো restoration comedy. Restoration comedy, is well known as the comedy of manners. Comedy of manners হিসাবে বেশি পরিচিত restoration comedy. এবং কেন কমেডি অফ ম্যানার্স বলা হয় রেস্টোরেশন কমেডিকে? বিকজ ইট মিরর ডাইরেক্টলি দ্য ম্যানার্স, মোডস অ্যান্ড মোরালস অফ দ্য আপার ক্লাস সোসাইটি, হুইচ ওয়াজ ইটস মেন অডিয়েন্স। ম্যানার্স বলতে আমরা কি বুঝি? রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা, সংস্কার, চাল চলন। তো এই সমস্ত জিনিসগুলি নাটকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল, তুলে ধরা হয়েছিল। সেই জন্য রেস্টোরেশন কমেডিকে কমেডি অফ ম্যানার্স বলা হয়। দ্য প্লেস রিফ্লেক্টস অ্যান অ্যামোরাল অ্যান্ড ফ্রিভুলাস সোসাইটি। চার্লস ল্যাম্ব রেস্টোরেশন কমেডির আরেকটি নাম দিয়েছেন দ্য আর্টিফিশিয়াল কমেডিজ। কারণ the men and women of affluent family in England, as introduced in the plays, lead a life of abject artificiality. লোক দেখানো, মেকি, fashionable life, they lead a fashionable life. সেই জন্য চার্লস ল্যাম্ব কমেডি অফ রেস্টোরেশন কমেডিকে আর্টিফিশিয়াল কমেডি হিসাবে অভিহিত করেছেন। এবার আমরা জানবো যে রেস্টোরেশন কমেডির উৎপত্তি কোথা থেকে। Restoration comedy was influenced by the French drama of Molière and the Spanish drama of Calderon. Molière এবং ক্যালডেরনের ড্রামা দ্বারা প্রভাবিত রেস্টোরেশন কমেডি। And the restoration comedies are essentially the modified orientation of the humor comedies of Ben Jonson. বেন জনসনের হিউমার কমেডি থেকে রেস্টোরেশন কমেডির উৎপত্তি। এছাড়াও রেস্টোরেশন কমেডি প্রভাবিত হয়েছিল মলিয়ার এবং ক্যালডেরনের নাটক দ্বারা। এবার কারা ছিলেন সেই বিখ্যাত নাট্যকার restoration comedy? The eminent playwrights of the comedy of manners are George Etheridge, William Wycherley, William Congreve, John Vanbrugh, জর্জ ফারকুয়ার। এরা হলেন বিখ্যাত নাট্যকার রেস্টোরেশন কমেডির। প্রথমে জর্জ এথিরেজ। Not much is known regarding his life. তার জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। His three plays are The Comical Revenge or Love in a Tub, second She Would If She Could, and The Man of Mood or Sad Foppling Flutter. এই তিনটে হলো তার বিখ্যাত নাটক। His plays paint a true picture of the heartless and licentious upper classes of his period. তার সময়কার উচ্চ শ্রেণীর কামনাময়তা ও নির্দয়হীনতার একটা প্রকৃত চিত্র ধরা পড়েছে তার লেখনীতে। নেক্সট প্লেরাইট ইজ উইলিয়াম উইচারলি। William Wycherley produced 4 plays in 5 years, and they are Love in a Wood, The Gentleman Dancing Master, The Country Wife, The Plain Dealer. The Country Wife is considered
the most obscene and immoral of the restoration plays. restoration play এর মধ্যে সবচেয়ে অশ্লীল নাটক হিসাবে দ্য কান্ট্রি ওয়াইফ কে গণ্য করা হয়। দ্য কান্ট্রি ওয়াইফ সবচেয়ে অশ্লীল নাটক হিসাবে চিহ্নিত নির্বাচিত হয়েছেন বা গণ্য করা হয়, মনে করা হয়। এরপর নেক্সট ইজ উইলিয়াম কংগ্রিভ। উইলিয়াম কংগ্রিভ is undoubtedly the greatest of the restoration comedy writers, and in his works the comedy of manners reaches perfection. শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রেস্টোরেশন কমেডির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন উইলিয়াম কংগ্রিভ, and তার হাত ধরে কমেডি অফ ম্যানার্স পরিপক্কতা লাভ করেছিল। ইন হিজ হ্যান্ডস দ্য কমেডি অফ ম্যানার্স becomes a sublime genre. His plays are the faithful reflection of the upper class life of his time. His prose is lucid, concise and pointed. তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, সহজ সরল, তীক্ষ্ণ গদ্যাকারে তিনি নাটকগুলি লিখেছেন। And what makes him different from other playwrights is his superb characterization and his acute observation of the prevailing social issues that he portrayed in his plays with great insight, sympathy and wit. And his first three plays, The Double Dealer, The Old Bachelor, Love for Love, lead to the climatic work of all the restoration comedy, that is The Way of the World, published in 1700. যত নাটক আছে রেস্টোরেশন কমেডির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো দ্য বেস্ট অ্যান্ড ফাইনেস্ট ইজ দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, প্রকাশিত হয়েছিল 1700 সালে। নেক্সট রাইটার ইজ জন ভ্যান ব্রুক। হিজ থ্রি প্লেস আর দ্য রিল্যাপস অর ভার্চু ইন ডেঞ্জার, দ্য প্রোভোকড ওয়াইফ, দ্য কনফিডারেসি। Provoked wife, the confederacy, and his plays are remarkable for genial humor. তার নাটকের মধ্যে হাসির ছোঁয়া রয়েছে, আলতো ছোঁয়া, এবং যে হাস্যরস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। And John Van Broek was fond of farce and good at caricature, and the plot of his plays are soundly constructed. And the last of our list is George Farquhar. His plays are rather different. They are more realistic in setting and tone and morally concerned. He wrote 7 plays. George Farquhar wrote 7 plays and died at the age of 29. 7টা নাটক লিখেছিলেন। 29 বছরে মারা গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু 7টা নাটক লিখেছিলেন। And his best 2 plays are The Recruiting Officer, The Bew Stratagem. Both plays are set in country towns away from the high society of London. They use the restoration theme and plot devices, but depicted the life of the ordinary people. এই গেল
রেস্টোরেশন কমেডি কাকে বলে, রেস্টোরেশন কমেডিকে কমেডি অফ ম্যানার্স বলা হয় কেন, এবং আরো অন্য কি নামে পরিচিত রেস্টোরেশন কমেডি, এবং রেস্টোরেশন কমেডির সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত নাট্যকারীরা এবং তাদের লেখা। এবার আমরা চলে আসবো ক্রিটিসিজম। রেস্টোরেশন কমেডি আর কমেডি অফ ম্যানার্স সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই নাটক নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল এবং এর বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখিও হয়েছিল, যার মধ্যে একটি হলো short view of the immorality and profaneness of the English stage by Jeremy Collier, published in 1698. এর বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি হয়েছিল, কারণ ভালো ম্যানার্স, কারণ হচ্ছে ধর্মের প্রতি ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত আনা হয়েছিল এবং কিছু ভালো ব্যবহারকেও মানে ভালো ম্যানার্সকেও বিকৃতি করে দেখানো হয়েছিল নাটকের মাধ্যমে। তাই এর বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হলো জেরিমি কোরিয়ারের শর্ট ভিউ অফ দ্য ইমোরালিটি অ্যান্ড প্রফেননেস অফ দ্য ইংলিশ স্টেজ। তিনি মূলত কমপ্লেন করেছিলেন, হি কমপ্লেন অ্যাবাউট দ্য মকারি অফ দ্য ক্লার্জি, অ্যাবাউট দ্য প্রফেনিটি অ্যান্ড ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ। So this much for today's video. Please subscribe my channel. বেশি করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, and thank you for watching my channel.